ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் உங்கள் கார்த்திக். இது கார்த்திக்ஸ் இன்வெஸ்டிங் சேனல். இது நம்ம வீக்லி போர்ட்ஃபோலியோ அனாலிசிஸ் அண்ட் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது நிஃப்டி. நிஃப்டி we were anticipating a trend reversal sometime in the month of July and I believe it's playing out. பட் இது எவ்வளோ தூரம் வரைக்கும் நடக்கும் அப்படின்றது no one can predict. But we can take a small guess and to my expectation, market can even come down to 24,400 levels. It's forming a sort of an head and shoulder, but இன்னும் formation ஆகலை. But it looks sort of an head and shoulder. We can expect market to come down to 24,400 levels. If in case it breaks the 24,400 levels அப்படின்ற பட்சத்தில் my next target would be somewhere around 23,700. So another 1,000 points can be expected from the point it breaks 24,700. So இதுதான் நிஃப்டியை பொறுத்த வரைக்கும். And to my understanding, most of the other indices are slightly overvalued. So either we have to wait on the sidelines to get some decent valuation to invest. So என்னை பொறுத்த வரைக்கும் Nifty is not bearish, but at the same time, this is not a point where I'll start accumulating more of Nifty. So in the channel, as we have earlier mentioned, we bought Nifty at somewhere around Feb 2025, and அங்கிருந்து it has given a decent rise. அந்த ரைஸ்க்கு ஒரு புல் பேக் மாதிரி கொடுக்குதா, இல்லை இது ஃபுல்லாகவே கம்ப்ளீட்டாக இட் வில் கம் பேக் டு 22,100, only time can tell. பட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா, I'm still holding long, but at the same time, I have enough capital. So if market falls, in that case, I'll be ready to deploy that money. இதுதான் என்னுடைய ஸ்டாண்ட் when it comes to Nifty. நான் ஆல்ரெடி ப்ரீவியஸ் வீடியோலேயே கிளியராக சொல்லியிருந்தோம். I want it to break 23,700 levels. இந்த ரெண்டு லெவல்ஸையும் உடைக்கும் பட்சத்தில் மட்டும்தான் I can expect a decent fall or a big correction in the market. So அது வரைக்கும் we can't say market is in a bear trend. So this is my stand when it comes to Nifty. கோல்டை பொறுத்த வரைக்கும் it's still in the consolidation zone தான். Somewhere between 3,500 to 2,900 levels. So if and only if any of these levels breached, then we can either consider exiting or entering the market. So அது வரைக்கும் I personally staying away from gold. என்னுடைய பொசிஷன்ஸ் எதையும் நான் எக்ஸிட் பண்ணல. பட் அட் த சேம் டைம் at this point in juncture, I'm not recommending someone to invest in gold. So this is pertaining to gold. So let it come to 2,900 levels and then we see. So இது pertaining to gold. Silver வந்து it has given a decent up move. But நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி I haven't invested or என்னுடைய allocation was not great when it comes to silver. I've invested mostly in gold, but unfortunately I missed out the silver. But still okay. ஏன்னா silver is always a volatile commodity. In case in future, if there is an opportunity which comes somewhere around $32 or $30 போது, we can definitely try and consider it. But அது வரைக்கும் I'm not going to invest in silver as of now. I'm expecting sometime sooner or later it might, come down. So அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் slow and steady-ஆ we can start accumulating silver. So this is pertaining to gold and silver. நம்மளோட ETF எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா it's been pretty decent தான். Except that பப்ளிக் செக்டர் பேங்க்கை தவிர்த்து மிச்சது எல்லாமே ஸ்லைட்லி above 5% ரிட்டர்ன் கொடுத்துருக்காங்க. என்னுடைய பர்சனல் டார்கெட் எப்போவுமே ஒரு இண்டெக்ஸ் ஃபண்டுக்கு either it has to double every 5 years, அப்படி இல்லாட்டி அட்லீஸ்ட் ஒரு 20% ரிட்டர்ன் ஆகுது இந்த இயர் கொடுக்கணும். தட்ஸ் வை ஐம் லிட்டில் skeptical when it comes to gold. கோல்டை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த லாஸ்ட் 5 years ஸ்பேனில் இட் இஸ் given a phenomenal uptrend. ஸோ நீங்கள் ஒரு கேகர் பார்த்தீங்கன்னா about 20% கொடுத்துருக்கு, which has comfortably beaten the inflation and most of the equity markets. So என்னுடைய எக்ஸ்பெக்டேஷன் கோயிங் ஃபார்வர்ட் the next 5 years or 10 years நீங்கள் பார்க்கும்போது gold will underperform equity அப்படின்றது my personal opinion. I could be wrong. That's also emphasized why I'm still holding gold. ஏன்னா gold நான் வித்துட்டு I'm not sitting in cash. Rather என்னோட gold exposure இன்னும் stays intact. Only thing is like I'm not adding up enough or I'm not adding up more units when it comes to gold. So the rest of the index funds நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா as of now it's in green. Ultimate goal to invest in these index funds is to beat inflation in the longer run and to an extent
create an alpha. So அதை நோக்கி மட்டும்தான் we are traveling. And hopefully if we can double every 4 to 5 years, if you can double now, which means you are comfortably beating inflation and you are generating an alpha அப்படின்றது தான் என்னுடைய கணக்கு. ஸோ ஏன்னா நிஃப்டியோட ஆவரேஜ் சிஏஜிஆர் இது somewhere around 12%. So if you are making an alpha to நிஃப்டினாலே it's a phenomenal thing. And இந்த மந்த்துக்கான நம்மளுடைய அந்த 5,000 SIP amount is still in cash component தான். I'm not invested in liquid fund or in the any of the ETFs. So we'll wait and watch. In case if we get an opportunity அப்படின்னா we'll definitely invest. Last few monthsக்கு முன்னாடி இதே சேனலில் I've emphasized everyone to invest in US market over Indian bond market. அது ஏன்றதுக்கான லாஜிக்கல் ரீசனிங் எல்லாமே சொல்லியிருந்தேன். இந்த பார்ட் வந்து அதோட அப்டேட் தான். As of yesterday, I've completely exited my positions, both pertaining to US government bonds and corporate bonds. I've taken a decision post BRICS meet. There are a lot of voice towards de-dollarization and plans towards coming up with new currency. If something plays out like that, there will be immense pressure on dollar. And to make dollar more lucrative, or if they want people to invest, they have to raise up their needs. But on the contrary, Trump is emphasizing to cut interest rate. And இப்போ அவர் கொடுத்துருக்கிறதுமே பார்த்தீங்கன்னா இஸ் கிவன் லாட் ஆஃப் டேக்ஸ் கட்ஸ். இதோட டைரக்ட் கான்சிக்வன்ஸ் என்னன்னா they might see higher inflation in the foreseeing future. அப்படி ஹையர் இன்ஃப்ளேஷன் ஆகும் பட்சத்தில் they have two options, either to keep the interest rate as it is or slightly increase. On the other side, US சைட்லேருந்து சொல்லப்படுறது என்னன்னா they might impose huge tariffs on Japan, China, and rest of the nations who are associated with BRICS. இது நடந்தாலும் directly it will only affect US market. Japan and China are the two nations which holds highest number of US bonds. If they decided to dump the market அப்படின்னா, or if they decided to sell off in the market அப்படின்னா, there could be severe pressure on the bond. ஏன்னா பாண்டோட ப்ரைஸஸ் கம்மியாகும்போது அதோட ஈல்டு ஜாஸ்தி ஆகும். ஸோ அப்படியோட ஈல்டு ஜாஸ்தி ஆகும்போது US at one point in time has to print more money through their sources. They have to start buying the bonds. அப்படி நடக்கும் பட்சத்தில் ரெண்டு விஷயம் நடக்கும். One is they will start printing more money, which will directly decrease the dollar price. And third most, which will lead to inflation. So already they have a huge debt. Inflation kick in ஆகுது அப்படின்னா the economy will struggle for a long time. So இந்த major reasonக்காக தான் I've completely exited my US bonds. ஸோ US bondsலேருந்து எக்ஸிட் ஆகிட்டேன். அவை ஹோல்டிங் இன் கேஷா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதுவும் கிடையாது. Rather, I've seen some pocket of value invest. Rather, I've figured out few value pockets. So அதில் I've invested. There are few countries who are still very undervalued. So அந்த பர்டிகுலர் கண்ட்ரீஸோட ETFஸில் I've invested. ஸோ இதை பற்றி இன்னும் ஃபர்தர் டீட்டெயில்ஸ் தெரியணும் அப்படின்னா ப்ளீஸ் லெட் மீ நோ இன் த கமெண்ட் செக்ஷன். I'll make a detailed video on it. So I hope you like this video. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ப்ளீஸ் லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள், and please do consider subscribing. Thank you very much.